my dear friends. How are you today? Welcome back to Sayura Education. In today's video, we will discuss about do form. බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රශ්න ගොඩනැගීමේදී වරදින තැනක් තමයි මේ do form එක භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එහෙමනම් අද දවසේ අපි මේ do form එක හරියටම ඉගෙනගෙන ප්‍රශ්න හදන ආකාරය ඉගෙන ගමු. විශේෂයෙන්ම සරල වර්තමාන සහ අතීත අවස්ථාවලදී simple present and simple past කියන තැනදී අපි ප්‍රශ්න ගොඩනගනකොට භාවිත කරන්නේ do form. do form කොටස් තුනකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. වර්තමාන කාලේ do does සහ අතීත කාලේ did. මෙහිදී I, you, we, they සහ සියලුම බහුවචන නාම පද කතෘ පදයේ ලෙස ඇති විට අප භාවිත කරන්නේ do. ඒ වගේම තමයි he, she, it සහ ඒකවචන නාම පද කතෘ පදයේ විදිහට තියෙනකොට අපි භාවිත කරන්නේ does. ඒ වගේම මේ වෙනකොට කරලා අවසන් වෙන දෙයක් ගැන අපි ප්‍රශ්න අහනකොට අපි භාවිත කරන්නේ did. කියන්නේ simple past කියන අවස්ථාවේදී. did මෙහිදී ඒකවචන බහුවචන කියලා ભેදයක් නැහැ. සියලුම නාම පද සමග did භාවිත කර හැකියි. Okay, now we look at these examples. ඔයා ගෙදර යනවද? Do you go home? ඕම් පත්තරේ කියවනවද? Do they read the newspaper? ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවද? Do you learn English? ඕන් මේ පාඩම පරිවර්තනය කරනවද? Do they translate this lesson? ඔයා පාසලට යනවද? Do you go to school? ඕන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවද? Do they play cricket? ඔයා දැන් රූපවාහිනිය නරඹනවද? Do you watch television now? දැන් අපි බලමු does භාවිතා කළ ප්‍රශ්න කිහිපයක්. ඇය ගෙදර යනවද? Does she go home? තාත්තා පත්තරේ කියවනවද? Does father read the newspaper? ඇය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවද? Does she learn English? ඔහු ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවද? Does he play cricket? ඇය දැන් රූපවාහිනිය නරඹනවද? Does she watch television now? නිර්මාණි පාසලට යනවද? Does නිර්මාණි go to the school? දැන් මේ මොහොත වෙනකොට කරලා අවසාන සිදුවෙලා අවසාන දෙයක් ගැන ප්‍රශ්න අහනකොට අපි භාවිත කරන්නේ did. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. ඔයා ගෙදර ගියාද? Did you go home? තාත්තා පත්තරේ කියවුවද? Did father read the newspaper? ඔහු ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කළාද? Did he play cricket? ඔහු බැංකුවට ගියාද? Did he go to the bank? අම්මා රෝහලට ගියාද? Did mother go to the hospital? ඇය රූපවාහිනිය නැරඹුවාද? Did she watch the television?